مساكم الله بالخير ويسعد لي مساكم، وكل الشكر للأمانة العامة للأوقاف أن أعطتني الفرصة أني أكون جزء من قصة نجاح جديدة نشوفها ونسمع عنها دائما، ونتمنى أن نكون جزء من احتفالية يتكلمون عنها في الكويت وبرا الكويت. ففي البداية كل الشكر لكم على هذه الفرصة، ويسعدني جدا أكون جزء من هذا النجاح الجديد اللي يحسب للأمانة العامة للأوقاف. اليوم يا جماعة أول شيء good evening everybody. Thank you for being here and it's a pleasure to have you all on my stage. It's not my stage. I mean it's everyone's stage. في نفس هذا الوقت يا جماعة اليوم في الملتقى الوقفي الرابع والعشرين العمل الخيري نماء للعلاقات الدولية. لما نتكلم قبل ما أسترسل مع الضيوف الكرام ومعاكم، يمكن صدف ورزقني الله عز وجل وبارك لي إنه فتح لي المجال إني أشارك في بعض الرحلات التطوعية مع مجموعة من الناس. شفت في مختلف الدول تواجد دولة الكويت بمختلف المشاريع، سواء كانت تنموية، إغاثية وغيرها من الشغلات المهمة جدا. آخر الرحلات بالصدفة كانت إلى بنغلاديش. مشكورين جمعية الرحمة فتحوا لي هذا المجال إني أكون هناك. كنت أسولف قبل شوي مع أستاذي وأقول له على سالفة شلون لما وصلنا هناك كانوا الناس كلهم يتكلمون عن أهمية التعليم مهما كانت الظروف صعبة. واليوم صار لي تقريبا 4 أيام أبحث في موضوع الجامعة اللي أنا بنتكلم عنها اليوم في هذا الملتقى، من مخرجات هذه الجامعة. شيء وايد مهم، وأنا سعيد جدا إنه أخيرا قدرت إني أشوف. أول كنا نشوف إرسال مساعدات والناس قاعد تحاول تساعد في موضوع التعليم، لكن اليوم شفنا أو راح نشوف مخرجات جميلة من هذه الجامعة. الكويت من أهمية شغلها في العمل الإنساني فازت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن. من أهمية شغلها قائد العمل الإنساني هو سمو الأمير. هذه شغلات حطت الكويت على خريطة العمل الخيري والتطوعي والأهمية، أهمية دولة صغيرة الناس ما كانت تعرف اسمها حتى أصبحت تشار لها بالبنان. اليوم جزء مهم من هذا الملتقى نتكلم عن العمل الخيري، صناعة إنسانية تصنع جيل وتوعي جيل، ويطلع لنا ناس فاهمين وعارفين أهمية هذا المجال. أنا أدري التوتر حد أعلى على المسرح، صح؟ ما يخالف تحملوا. Everyone feels nervous? No? Are you sure? I'm gonna make you feel nervous. اليوم راح نتكلم عن جامعة مهمة، جامعة المرأة الآسيوية، مكانها في بنغلاديش. جزء كبير منها من الناس اللي اشتغلوا عليه. مرحبا ندى، كيف الحال؟ ترى نايلك بالدرب فأنت يعني تحمليني. لا زين شوي الحمد لله. هذه الجامعة يا جماعة جامعة المرأة الآسيوية ضمت الصفوة. عادة لما تختار جامعة أو يقدمون على جامعات شنو يصير؟ يختارون الناس على حسب البيئة الاجتماعية أو المستوى المعيشي، لكن جامعة تختار الصفوة بالجدارة. هذه هي الجامعة، جامعة المرأة الآسيوية الموجودة في بنغلاديش. أعطيكم بس على سبيل المثال يعني شرح بسيط عن هذه الجامعة. جامعة بارزة للفنون والعلوم، تسعى لتثقيف جيل واعي نسائي، يمكنون هذا الجيل النسائي أنه يكون قائد في مختلف المجالات من مختلف الدول. الحلو فيها حسب اللي قريته وسمعته أنهم يشاركون الطالبات في أمورهم العملية قبل الدراسية فقط، مو بس نظري، في مشاركاتهم الدولية، في تواجدهم داخل بنغلاديش وبرا بنغلاديش. جامعة فيها 700 طالبة من 15 دولة. شنو الكرايتيريا الاختيار؟ أن يكون الشخص ذكي وجدير بمقعده في الجامعة. والموضوع مو موضوع فلوس ولا موضوع بيئة اجتماعية. اليوم أنا سعيد جدا أن يكون وياي مجموعة من الطالبات اللي تم اختيارهم بعناية في هذه الجامعة علشان يكونون جزء من هذه القصة وقصة النجاح. خلوني أول شيء أقدم ضيوفي. في البداية شكيبة أحمدي من أفغانستان، كريشما ترانوم من بنغلاديش، جميلة زعير من سوريا،
فريبة كيوان من أفغانستان، وكريمة خان من باكستان، ونور النجار من فلسطين. مساء الخير and good evening again. اليوم قبل ما ننتقل إلى قصة نجاح أخرى مع أختي ندى، ودي ندى في بداية الأمر تسمع مثل الخط اللي خذيتيه وحسيت أن في يوم من الأيام أنت مسؤولة أو مطالبة أنك أنت تسلطين الضوء على حقوق الطفل، وخذيتي مكان كبير اجتماعيا في الدول العربية مختلف الدول. وشفت لك لقاء أمس أتوقع مع الأخ العزيز فايز المالكي، كان مدفوع الإعلان، لا تغشمر كان إعلان، كان فيديو عجيب. شنو كان اللقاء اللي كان بينكم؟ أنا ودي تسمعين اليوم بعض المشاهد اللي صارت في هذه الجامعة، وتأخذين في نفس الضوء اللي احنا قاعد نتكلم عنه. عندنا مسيرة اليوم قاعد نتكلم عنها، خط قاعد نمشي فيه، كل واحد في مجاله، كل واحد قاعد يعطي من نفسه ويحس انه مسؤول اجتماعيا امام قضية او حق معين. اليوم عندنا مختلف المجالات، وراح اختم مع اختي ندى تتكلم عن قصة مهمة جدا سمعنا عنها ما شفناها. انت اليوم راح تنقلين لنا هذه الصورة ان شاء الله في ختام هذا اللقاء. الحين اذا تسمحوا لي راح ابدا مع ضيوفي، كل واحد راح يقول الزود عنده، راح نسمع منهم بعض المقتطفات اللي لها علاقة في نقل الخبرة، قد تكون بعيدة عنا شوية لكن مهمة جدا لدرجة أنها غيرت حياة. وين كان ووين صار يحتاج الموضوع توقف واحد بس، خطوة واحدة تاخذها علشان تتحول حياتك من يمين ليسار. هل تحولت صح؟ هل شفتوا الموضوع يسوى؟ هل تحسون الموضوع سهل ولا كان صعب؟ الحين راح نسمع في البداية مع أختي جميلة وتنقلين الخبرة لنا. شكرا لك. Good evening, everyone. I'm Jamila Zair. So thank you very much for coming to this program and listening to our presentation about our university. First of all, I would like to thank the Al-Awqaf Public Foundation for organizing such an amazing program and for inviting us. So I will introduce myself now. I'm Jamila Zair from Syria, and I'm UG4 student studying politics, philosophy, and economics, and I'm minoring in development studies. A lot of majors, right? So now I'm gonna talk about why AUW. So everybody asks me, why AUW, why Bangladesh, and why did you choose this university? So as you all may know about the situation of my country, the ongoing war, the devastating war in Syria, which had led to the destruction of so many universities and to the death of a lot of people, thousands and thousands. So at the time, well, as a Syrian, at the time when it was very difficult for me to get visa in some other countries and to get education in a good university, and also it was very risky for me to attend a university due to security issues. Like for example, some of my friends had passed away while they were going to their universities. So it was quite dangerous to attend a university in Syria. And also, it was very difficult to apply for universities outside of Syria for example, financial reasons and nationality reasons. So at that time, when I was very hopeless and helpless about my studying, so I heard about this scholarship and this university, and I applied. And really, AUW gave me a place in their university, and they helped me to issue my visa. So they almost did everything for me. And moreover, they gave me a scholarship, full scholarship. And this chance had changed drastically my life. I became a very different person after joining AUW. So after I came to AUW, a lot of challenges had faced me. And it was very difficult to, in the beginning, to start a new life, a new university, and in a new culture as well. So there were several problems that I have first faced when I came first to Asia University for Women. The first problem was the language barrier.
My English was not much good, and I was not able to speak properly and communicate well with my faculty and with my college mates. So AUW, they have this writing center. They helped me to improve my English skills. So they started doing workshops and weekly meetings with me individually, just to help me to improve and sophisticate my English speaking and writing skills. So this was the major problem I have faced in AUW. The second problem was homesickness. I was very homesick. So also AUW had helped almost everybody in the university who were homesick to recover this homesickness. So they used to conduct workshops for us to help us to overcome this homesickness and what we should do toward this issue and how we can avoid it and get adapted to the place that we are living in right now. So also the third problem that I faced was the cultural shock. Bangladesh has a different culture from Syria, and as a Syrian girl who went to Bangladesh at age 18, it was very shocking and difficult for me to adapt the new culture. So what AUW had helped me to adapt and adjust this new culture by promoting the Bangladeshi culture in a very nice way and giving us their best Bangladeshi stereotypes and like everything they could do to make us love and enjoy the Bangladeshi culture and also the diversity culture that we have in AUW. So this is how AUW had helped me, and this is why I choose to come to AUW, this place that had changed me and made me the way I am today. And I'm very thankful to this institution. Thank you. شكرا لك. But you speak يعني ما شاء الله very good English. So next year it's your last year in the university, yeah? Yes, hopefully I'm going to graduate on May. May 12th is our graduation ceremony. And after that, I'll be done. Perfect. يلا good luck إن شاء الله. Everyone is invited by the way. Thank you very much. Yeah, of course. Again ننتقل الحين لأختي نور النجار طبعا من فلسطين. أيضا في السنة الأخيرة في الجامعة عدل متخصصة في مجال السياسة والفلسفة والاقتصاد. Keep this as a surprise. You ruined my surprise. I ruined the surprise. Yeah, it was a surprise. You ruined it. زين المهم بالموضوع نور أنا I wanted to talk about ليش أنا قلت هذا الموضوع في البداية. ربط هذه التخصصات مع بعض غريب جدا. فأنا أتمنى توضحي لي شخصيا شلون صارت هذه التخصصات في نفس النسق. تفضلي. First of all, Assalamu alaikum. Good evening. I would thank everyone who made this opportunity like impossible for all of us here from AUW. I'm Noor Najjar from Palestine. Before he already told you what I'm majoring in, but let me tell you a very short story about my childhood. Well, in my childhood, the very toughest question I will ever face is what do you want to be when you grow up? Not who you love more, your father or your mother. That was so easy for me, but like what do you want to be when you grow up? That was so hard because in 5 minutes I'll change my mind like 10 times. I mean, I didn't know what I want to be. I wanted to be everything. I loved everything. I wanted to know about like everything going on in the world, why I wanted to understand. So while growing up, I started to read more. I love reading. Then I was a child, I would always keep changing my mind, like what do I want to be? Once I wanted to be a teacher, sometimes I wanted to be a scientist, it's always changeable. Then I started to grow up a little bit. In my high school, it's like that's the most important time in a student life because everyone is seriously asking you this question. It's not a matter of just like starting a conversation, it's like a serious question. What do you want to be? What's next? And then I was like, okay, actually I don't exactly know what I want to be, but what I always knew about myself is I wanted to do something to the world. I wanted to leave a mark in the world. I wanted to change. I mean, we are living in a world where it's like there's a lot of things that need to be changed.
And I always knew that I want to do something that will leave a mark on our lives and others' lives as well. So that's when I got into AUW. And the surprise is, like, when I filled the application form, I wrote that I wanted to major in public health. That was like, I was like, okay, it's fine, public health, I mean, that's good. My parents wanted me to become a doctor, so public health will be okay. But then in AW, we have this system where actually the first 2 years of the student's life, we have the core courses where we almost study about everything, okay? I mean, we study about ethics, science, philosophy, history, like everything, the core courses. And then I started to find myself more. No, I'm a person I'm a person who I like to debate, I like to search, I like to discuss, argue a lot, ask a lot of questions, and I want to study a lot of things. I mean, it was my childhood dream, right? I wanted to become everything. And I was like, public health is just like public health, with all the respect for public health major. And then I come across of my major, politics, philosophy, and economics. And I was like, okay, like 3 in 1, perfect. I'll go for it. Later on, after my second year, we have, in AW, we can do minors as well. Beside our majors, we can choose minors. And we have a very nice, interesting minors. And I was like, oh, here we go again. I have a lot of options, but still, I had the chance to pick 2 minors. So let me introduce myself again. I'm Noor Najjar from Palestine. I'm majoring in politics, philosophy, economics, and I'm doing double minors in gender studies and psychology. And why I choose this and how it will be reflected later on, I mean, those majors are very connected. I mean, we are living in a world, no matter what, no matter how we try to deny or ignore, politics is impacting our life in a daily basis. I mean, look at the word or the countries who are getting infected with wars. I mean, all of this is politics. Most of the words are because of financial issues. We studied in our courses, and we were studying like the causes of revolutions, which is like, there's like economic causes as well. And philosophy, I mean, all the theories, the political theories, they came out of philosophers, where they wanted to make a frame for everything. And then gender study, we live in a world where there's a lot of categories, a lot of minorities are suffering. In gender studies, I don't only talk about like, oh yeah, women rights, men rights. No, it's not. It's more about minorities. It's more about a lot of communities, or part of the societies were being totally ignored, and we see a lot of cases like that. And then psychology, unfortunately, the outcome of the world we are facing, it impacts, and it will be highly impacting our future life.